Apa nggak bisa aja? Jadi gua bantu ini nih. Itu dulu. Iya. So in order to make sure, then you'll have to need the correction factors, right? You got the belt length correction factor, and the arc of contact, speed ratio error. Oh ya. So Okay, if your mom was like a random woman, how would you rate your mom? Oh, right now. Hey, answer the question. Oh, my mom left it. Not just in here. The arc of contact. How do you calculate that? What's the procedure? Coefficient of arc of contact. Yes, you need that quantity first. this one table. Okay. Here, right? The coefficient of arc of contact is looked up by first calculating d minus d, big D minus small d divided by c. That's your correction factor. So what's your d minus d over c? 1.1. 1.1, and therefore this is your correction factor. No, I said it. For this That's the small pulley. oh, it's plus. Yeah. Okay, go down to RPM. Come on, help him out, guys. Biar lama kerja sendiri. You guys will also practice if you do it together. Kalian juga practicing kan? Jangan cuma passively ini. Come on. Yang exam kan bukan dia doang. So base HP look up in the Yes. Not the requirement, but the actual, right? No. The actual capacity for a single belt. Tadi berapa yang kamu pilih? Dari table RPM sama You selected it, right? Oh, pakainya berarti yang 13. Where was it? 413.13. Yep. Oh, okay.
So 13.13 plus the adder, right? Bro, when all is correct, bro. And then multiplied by the corrections. Let's hope it falls into what you need because you're selecting something a bit pas-pasan. That's what I want. What you get? 11.13, Huh. That's under. yeah. You're gonna have to select another one. Atau berarti rasionya digedein karena ini ngambil paling kecil. Oh yeah, sure. But your belt height is gonna be different. But selecting a different ratio will not help. You need to up your small pulley, right? Oh. Your small pulley has to size up. Okay. So it didn't work. Okay, throw it to your friends because they're not helping you. Again. Select a different pulley. Hey, come on, guys. Who wants to continue? Well, I'm not gonna Kan do ini it. gue dapat tapi masih di bawah. Coba gedein size-nya. Gedein pulley size-nya. The supaya limitation for the horsepower is a small pulley, right? So select something dapat. Gue higher. bener-bener milihnya kan pas-pasan. Dia pilihnya pas-pasan 13.13 begitu kena correction of coefficient. So Jadi di bawah. balapan, then he fell under. So if you are smart enough, back calculate what you would need before the correction factor, right? Perlunya berapa? Huh? Yang di This is its requirement. yang di kuisnya This is we're calculating for a single belt. Kalian beberapa ada yang calculating for two belts ya? Ya jadinya dapatnya. Okay. Gak tahu. Well, let's do it for a single belt. Sebenarnya sama aja, it's the same procedure, right? Ya udah gedein deh pulley-nya. Wah, Nathan. Nah, Harusnya kita tapi kalau kita ngubah pulley berubah, yang berubah, dari bagian yang berubah, dari koefisien kemudiannya tanggal 16. Makanya kalau double belt, ya udah lu pakai double. Aku pakai beltnya dua. Jadinya bisa sampai 20. Hah? Di admin apa? Kan masih pakai celana pendek. Iya. Disuruh dioper, bukan gua lagi. Wes, cuman ganti diameter, ganti pulley diameter terus sisanya funding belt capacity. Kan gua nanti ready.
Enggak, yang awalnya nggak ada dulu dari B-nya. Oh, Mek, lanjutin Mek. belum bisa, nanti aja. Jauh. Kalau di sininya sih dibilang kurang lebih harus lebih 15. Lanjutin. Makin aja ini siapa? Gak tahu. Ini pastilah nih dari ininya. Kapasitinya harus 12,8. Jauh-jauh sih Kin. Kalau dengan dikali rasio, selisih antara dia besar sama dia kecil bakal sama atau enggak? Kan ini dikali rasio, selisih antara dia besar sama dia kecil bakal sama atau enggak? Misalnya B-nya 1, kalau 2 tapi beda dong. Dibagi 24, misalnya 1 bagi 24 beda. Oh iya beda. Ya lama-lama dalamnya Kin. Well played. What? Well played. Oh, ini berarti kemarin itu karena ini berarti kapasitinya kurang. Diameter itu gini kayak 13,2. Iya, dari situ. Beli sendiri ya? Katanya kalau mau digedein. Nggak dikasih ya soalnya? Enggak. Di soalnya. Ada kok. Makanya kalau mau gedein. Kalau mau biar itunya pas. Kalau pakai 14 14 kali 3 pakai 42 ini. Senin sampai Jumat reguler non-member kalau pagi sampai siang itu 60.000 per jam. Kalau malam 35. Sabtu sampai Minggu flat 70.000. Gimana? Tiga menit 1,7 kilo. Ini pakai 15. Nah, buat cari tempat yang lebih Tapi pindah. Pindah. sama om Ribet om. om sepupu. Ya om lah. Oh masa sepupu jadi. Om sepupu tante. Oh sekeluarga omnya. Pagi pas kesini. Itu yang lu tempat yang inap yang pas waktu ke Jepang. Enggak. Beda lagi saudaranya. Itu di apa? Di pameran. Pameran. Palmerah. Ngapain?
Sebelahnya lapangan badminton persis tempat BL. Jadi Jim. Wes ngasuh. Tinggal bowling. Saya kan di lapangan kan. Bowling ada. Ini di ini itu pokok. nggak salah. Nobody's gonna do it. Sir, mau lihat ini yang coefficient factornya ini. Coefficient factor table. Nah, gitu. Berapa itu kan? One. So that's like 1/25, which is 1/3. Yeah. So cup. You can interpolate also. Okay. Capacity-nya buat 400 lebih. Yang tadi 15 inch, 5 feet. 1500. Enggak, 5 feet, 15 inch base horsepower. $400 RP. Thank you. Masih di bawah. Which one did you pick for the belt? For the pulley diameters. Ini pakai 15 inch. Dan masih dapatnya 12.5
0, 2. Because your coefficient of arc of contact also changes, right? Then you might need to max it up to 16.49 horsepower there, 16.0 cooling. Yeah. Kalau misalnya bisa kita kan ketemu sini nyabut, terus max in aja atau lompat satu-satu atau lompat dua-dua? You're the engineer. Langsung pojok aja lah. I mean, come on guys, this is not high school. Okay, high school itu kan ditanya 5 tambah 7 sama dengan berapa? Iya. Answernya cuma 1, 12. In the real world, Like this. you know, Jangan pakai 15 inch deh. Kasihannya ganti. Rasionya bikin puli besarnya makin gede. G minus D over C-nya jadi lebih vektor-vektornya berubah. Bed length-nya juga berubah. Yang atasnya wow. Apa yang di atasnya itu puli kecil, diameter puli kecil. you guys are calculating it first before you write it up front, or what are you doing? Katanya mana? Kan itu 12.8. Kan bisa disebutnya 12.8. Kalau dibaca tapi emang kan kapasitinya itu di bawahnya daripada desain yang semua.
Yang lainnya siapa? Walking rate atau Yang kan sama Tuhan gitu kurang lebih mirip. Ada kayak kursus juga. Ikutan rusuh main HP, nelpon. Bos. Ikut gara-gara misalnya panjangnya berapa berarti? 215 berarti pakainya 2.200 bulan itu. Berapa tadi? Naik bulatnya apa? Ini aja tadi 138 dibulatin ke 140 kan? Atau bulat ke bawah bisa? Dibulatin ke bawah. Apa mungkin karena lihat depan? Ya udah, kalau paling dekat berarti pakai ya, itu harus ada dua. Kopinya ini, sir, apanya yang sama? Apanya kalau pakai 2240 ya, Pak, buat bel
belt selection ini belt line. Itu misalnya kita dapatnya 138 kan dibulatinnya ke 5V 1400. Itu dibulatinnya ke yang paling dekat atau ke atas ke Our bawah? coefficient-nya? Bukan ini. Yang belt line. Oh, ke atas dong. Kalau ke atas you can add some tensioners. Right. Kalau terlalu pendek you cannot even wrap it into the pulley. Berarti Konteksnya kan physically gini. ya. Kalau misalnya ininya 212,5. What is available? Tuan apa 5T tuan apa 2120 sama 2200. Bisa lah jadi 20 sama 22 berarti pilih naik. Oh, I see. It's pretty close, yeah. If it's pretty close, you can go down a bit. I mean, you can stretch the belt a bit. Yeah. Thank you. Yeah, I'm training you to think like an engineer, right? I mean, you don't just look absolute numbers and absolute rules. There is no absolute rule in the real engineering world, right? Kalau konteksnya belt, yeah, you can probably stretch it a bit and put it on. You cannot do that with chain. With chain, you gotta have some loose, and then you put some tensioner in. Yeah. So yeah, I know you're preparing for a final exam, so you wouldn't know how to do it right, but you know, you gotta think in context. Atasnya itu ini diameter pulinya juga. Kalau kan itu ada plus, kalau 12 berarti udah pojok kanan. Siap. Ini masih 12,3. Oke. Anggap aja memenuhi. I mean, there is safety factor of 1.6, right? So, Oh gitu. but I mean, now that you've gone through many cycles of this, you definitely understand, right? That small pulley affect the belt horsepower rating, and then it affects this, and so you just gotta reiterate a bit.
Okay, what other problem do you want to discuss? Sesuai sama desainer power. Makanya jadi gini kemarin kenapa saya pakai dua itu karena satunya mentok. Jadi udah anggap aja dua double. Mentok kayak gini? Iya, double the power. Capacity. Okay. Any other problem you want to discuss? Kan tadi pakai 16 inch 1.4 jadi bisa. Lu pakai rasio 3. Oh, 3,5 jadi gede 1,3 ya. Oh, horsepower. 11 horsepower. Berarti isi engine sama kalau yang isi hasilnya yang paling gede. Soalnya semakin gede coefficient factor dan kawan-kawan rasio kecil lah kalau dilihat angkanya kayaknya padahal kan ada lagi pokoknya dia sekecil itu itu dia tuh kayak cuma berapa detik meledak punya gue 11 juta tahun. Inggris, Selasa, Jerman, di Jerman mana? Oh, yang itu Ya lo pakai aja. Masuk WD aja. Iya. Lepas dulu. Iya, lepas dulu. Iya, terus dimasukin lagi.
Bisa aja anak sendiri kan. Iya, lo masukin grup bukan dari si lagi bilang kalau Lu apa? B sama B? Gak jadi. B, dia B sama bahannya sama gua. Jadi ya, antara C sama D nih jawaban satunya lagi. Lah, udah pasti sama. Iya, antara C sama D. Hah? Apa sih? Yang bodoh itu mau itu. Iya. Gua lihat tuh kayak udahlah. Pasti sama. Kayak apa lagi? Iya, asal On the day, job, forget it. Soalnya kayak C sama D itu termasuk Kalau S2 plus iya, tapi A juga harus So basically, kalau S2 di O, dipecat. Tapi kalau S1-nya yang dipecat kan dia one of the two. Iya, salah satu. Iya, berarti kalau lu pencetnya S1, jalan. Kan dia maju. Dia one of the two. Kalau if you press one of the two, you press S2. Enggak, lu itu namanya if you press S2. Ini kan kalau di press S2 kan maju. Ini kan tulisannya iya, berarti nggak bisa harusnya. Karena kalau lu mencet one of the two-nya S1, maju. Yang itu gue mikirnya karena yang lain gak ada yang masuk akal, terus itu tak dengar bahasa salah. Kalau S1 rilis, kan kita ranking. Iya, S2 rilis. Oh iya, mau bayar di jadi awal. Iya, oh minggu depan ada. langsung lo dari situ. Lo bikin aja sama ibu bosnya deh. Jangan bayar dulu, jangan nego dulu. Bayar dulu nego. Lu ya tuh. Terus
Lu pernah nggak kayak gitu? Tiap kali Iksan ya. Iksan tuh yang paling kecilnya. Junior terjunior. Pindahnya berapa? Gue Jumat pokoknya gue tetap harus. Sabtu tuh gue bawa motor. Udah sore, Lo ambil. Boleh. Mas itu berarti tetap les. Parkir di Oh, admin. tak. Oh, Parkir admin nggak ada bayar nggak ada. Mas. Kayak sekolahan aja dia. Ya itu namanya gedung. Lu langganan Jumat. Jumat tuh kok nyicil barang Nyicil barang mobil. Iya. Sabtu lu sama Ya ada kemungkinan barang-barang mungkin entahlah barang atau apa mak bapak gue mau kalau perlu ikut kalau enggak gue bawa lengkap juga NTT. enggak tanggal 15 sore udah balik. Jadi lu Jumat ke situ terus balik ke sini lagi. Jumat So you guys don't want to discuss anything? It's okay. It's your chance. palingan gini-gini aja sih kok kayak capacity-nya tuh mentok jadi pada akhirnya di giniin. Kayak kemarin yang chain juga sampai 6 strand kalau nggak salah. Tapi ketemu nggak anak? Ketemu Pak. Benar. Proses six strand. Oh, sama-sama. Oke. Gas. Saya masuk six strand. Gue pas dari tempat belum pertanyakan Kayaknya loncat aja langsung ke 6 ya. apa ada yang salah. Tapi Pak, buat final exam nanti sama kayak quiz gitu kan, dikasih formula sama tabel. Ya. Itu 50-50 antara maksudnya grade-nya antara MCQ sama essay atau essay lebih berat atau 50-50. Oke. Yeah, that kind of makes sense. Berarti kalau MCQ-nya benar semua. Kan 50 question, 1 question 1%. Berarti SI itu MCQ cuma 5 poin. And the final grading weight, I usually put final exam maximum about 40%, minimum about 30%, but I usually lihat the rest of the grade, like dari quiz-quiz kalian. I mean, I pick the weight so it helps you. Pointing itu sih. I mean, trying to Satu lagi, yang di motor sizing kan ada force buat dapat torque. Force-nya itu kan dapat dari M times A. M times A. Yeah. Itu perlu di add sama yang rolling resistance itu aja gimana? Kayak force Atau force-nya cuma dari FA? It's mainly MA. Rolling resistance is ID Oh. compared to the FA. Before to calculate no load RPM and so forth, you use like calculate just like a shoe. So you got the no load RPM and the stall torque, right? You have to take a straight line. You can make an equation for it, right? And make sure your point lies below that. Yeah, but you have to find like the exact value for the no load RPM.
Well, you pick a value. Oh, so we know that fixed term. You pick a value, and then So for example, my answer was like 0.5 Newton per meter and the other RPM. So that means like just the top one or like a few thousand RPM above what I Well, it's been great teaching and learning with you guys. I guess I'll see you in the final exam, and next time I'll be teaching you is mechatronic system design. Now it's in 7th semester, which will be, I don't know, some of you planning to go to Lubeck, Yeah. and therefore Lubeck will be 5 and 6 or 6 and 7. 6 and 6 if they got internship until 7. Or 8. Oh, okay. So for Lubeck, you're 2 semesters of courses, right? Yeah. I see. Who is going to Lubeck? Oh, quite a few of you. Okay. 5. No. 5. Oh. 5. So you're going soon, right? Very soon. Right. And so you'll be there a year. And then if you get internship, you'll stay for the 7th. If you stay for the 7th, you might as well do a thesis there. And then graduate in Germany so you can find work if you want to work there. Right? I mean, that's the opportunity we're trying to make. But if you don't get internship, then you'll come back. Right? And the rest of you, anyone going to SOS? Going to SOS? Okay. And so you'll be going February of February next year. 27. Yeah. And then depending whether you get internship or not, that determines whether you come back or not. Okay. Alright. Misalnya kita nggak balik semester 7, Nggak balik semester 7 terus apa? MS di mana? It'll be credited to you like MBKM thing. Oh, kind of conversion. Jadi Yeah, I think it's kind of agak sayang sih. Iya, di Jerman. But you got the pieces. kalau Pak Leo sampai di Ya, kalau di 5 juga yang ke Lubeck nggak dapat juga sih. ya kalau gue cuma 5 Cuman ya oke lah, maksudnya kalau kalian dapat internship, I think it's worth it. Karena kan MSD is hands-on experience yang paling ini, dan kalau di internship kalian juga nggak bisa Iya, Alright, Okay, bye sir. if you have any questions, just chat in the group. Okay, thanks sir. Let's go. Yeah. Where are you gonna go? Apa sih? Kenapa? Cika. Kalaupun ini pasti makannya setengah 1 berarti. Biasanya kan rata-rata kebetulan tapi nanti gue sibuk.
Yang mana? Kalau boleh, Oh, jadi kita siapa yang keluar yang pajaknya sama tapi lebih cool kan? agak mahal Anjing, iya 1 juta ya murah dibanding Fortuner bisa bayar 10 Serena. nggak boleh ngomong thank you Where are we gonna buy the Lord built it?